Now to the latest trend that's sweeping the internet called NFT. They're now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Now to the latest trend that's sweeping the internet called NFT. They're now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Now to the latest trend that's sweeping the internet called NFT. They're now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Now to the latest trend that's sweeping the internet called NFT. They're now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Now to the latest trend that's sweeping the internet called NFT. They're now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Now to the latest trend that's sweeping the internet called NFT. They're now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Now to the latest trend that's sweeping the internet called NFT. They're now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Now to the latest trend that's sweeping the internet called NFT. They're now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Now to the latest trend that's sweeping the internet called NFT. They're now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Now to the latest trend that's sweeping the internet called NFT. They're now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask.
to the latest trend that's sweeping the internet called They're NFT. now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Now to the latest trend that's sweeping the internet called They're NFT. now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Now to the latest trend that's sweeping the internet called They're NFT. now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Now to the latest trend that's sweeping the internet called They're NFT. now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Now to the latest trend that's sweeping the internet called They're NFT. now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Now to the latest trend that's sweeping the internet called They're NFT. now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Now to the latest trend that's sweeping the internet called They're NFT. now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. It has been a trend throughout the globe. But there are many doubts that you people will be having in your mind, like what is NFT? Why are they so valuable? And before rolling out in the NFT sales, what are the things that we need to keep in mind? So for clearing all these doubts, SJCT Startup Bootcamp is here with a session on introduction to NFT with our dear NFT experts. I would like to welcome them. 𝕕𝕚𝕚 Nadamel. He is an artist and designer, NFT Malayali. And along with that, I would like to welcome Melvin Thampi, NFT artist and creative entrepreneur. So welcoming you both. Thank you so much for joining. And along with that, we have planned, this is a very interactive session. So I would like to encourage our dear audience also to ask doubts and clear your queries. So welcoming you both and over to you. Hello.
ഹലോ, ഓഡിബിൾ ആണോ? അതെ അതെ, ഒരാളുടെ മൈക്ക് ഓൺ ആയിരുന്നു, ആശിഷ്. സോ ഗുഡ് ഈവനിങ്. സോ ബേസിക്കലി ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാം. ലൈക്ക് ഇപ്പം സോ മൈസെൽഫ് അനന്തകൃഷ്ണൻ, നടവേലിനാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് സോഷ്യൽസിലൊക്കെ. സോ ലൈക്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് NFT ഫ്രം ലാസ്റ്റ് മാർച്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ബാക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉള്ളായിരുന്നു. ദർ വാസ് റഫ്ലി അറൌണ്ട് 5 to 10 people ബാക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം. സോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം നമുക്കൊരു റിസോഴ്സുകളും ഇല്ല, ലൈക്ക് ഒന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി പോസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള റിസോഴ്സുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ when we started, like we did all these stupid things like Twitter spamming and everything, because we thought people are like ready to invest money on us. Just എന്ത് കണ്ടാലും വാങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡിലായിരുന്നു ലൈക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും തുടങ്ങിയത്. സോ ഞാനും മെൽവിൻ ചേട്ടനും ഞങ്ങൾ 2 ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ്. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇതിൽ എത്ര പേര് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്, അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. സോ എനിവേസ് വി വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് ലൈക്ക് ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ അബൌട്ട് NFT നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ തരാം. സോ ബേസിക്കലി NFT എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓണർഷിപ്പാണ്. ബേസിക്കലി ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലുള്ള ഒരു അസറ്റിന്റെ ഓണർഷിപ്പാണ് ബേസിക്കലി NFTs എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് സേ ഇപ്പം റിയൽ ലൈഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർ ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് സേ യു സോ റോൾസ് റോയ്സ് റോഡിൽ കണ്ടു, നിങ്ങൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൽഫി എടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സേയിങ് മൈ ന്യൂ റൈഡ് ഓർ സംതിങ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇഫ് യു ചെക്ക് അതിന്റെ okay, just a small request, can the session be in English? Yeah, sure. So I was talking about like let's say you saw a car, Rolls Royce on a roadside, okay, and you took a picture of that and and you posted it on Instagram saying it's your new car and you're going on a ride in this car. So but if you check the registration or the ownership of that car, you can easily find that that car is registered to someone else. That is exactly how NFTs are. Like even though these are all JPEGs, you can find the real ownership. Like you saw the collectible projects, and let's say if the case of Beeple, okay, you might have heard about the $69 million sale of Beeple's 5,000 days everyday artwork. Okay, like it was a collage of 5,000 artworks. So that was sold for $69 million, and so that person, the person who invested in that is actually from India. He invested around 69 million on that single JPEG. So people might think, why did he invest? But it is an asset, and you can actually save it. Okay, you can find that image easily on Google if you search, and you can directly save that image. But also you can say that you have that image, but that is not how NFTs work. So yeah, 𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕𝒖𝒑. So that is not how NFTs work. NFTs are showing the ownership. Like 𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕𝒖𝒑 can say that it is visible in the blockchain that artwork of Beeple belongs to 𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕𝒖𝒑. That ownership is very transparent and it's saved on the blockchain. So that is how NFTs work. So if Melvin want to share something, you can. You're on mute. Yes. So basically, let me introduce myself. I'm Melvin Thambi. I'm based out of Texas, US right now. So I'm working as a creative director for an IT company over here. And I'm also an NFT artist. So I joined with Anandan on March, and he helped me to understand more about NFTs and its possibilities and all the technical side and everything. You know? So I think we don't need to explain too much about the behind the scenes of an NFT project, because you might have seen that in multiple YouTube videos and you might have read from the Google and everything, you know. So whatever we are talking today is not a financial advice. First of all, we need to tell that. And see, NFTs are not for everyone as well. So don't consider like, so even though we claim like anyone can be an NFT artist or an NFT collector, it doesn't mean it might suit you. So I'm just giving this fair warning for you. And this is like, for example, if you want to become a collector or an NFT artist, you might need to invest some money into it before starting it, you know. So take it in that seriousness and try to research and learn more before jumping into this world of NFT. So that is the one thing that I want to say. And as you all know, like NFTs are giving a lot of value to the artist and for the art itself. But how the valuation is happening is what we really want to discuss about it today, especially on the collectible project as well as for the one-on-one artwork.
So what I would recommend is like there will be tons of questions you have. So based on the questions we will answer so that you will get more insights and you can join the communities like NFT Malayali is there, like a lot of other communities are also there, you know, and the main platforms are like Twitter, LinkedIn. Yeah, Twitter is the main thing, you know, like you can come over there and you can interact with many artists and many collectors and you can interact in many Twitter spaces and you can learn more and engage more and you can use that properly, you know. So there are a lot of possibilities there. So before jumping into everything, I would recommend 𝕤𝕚𝕚 to walk through the basic process, like how you can upload one image. If you can show a simple demo, or that would be great, 𝕤𝕚𝕚, because I'm not sure about the exchanges in India, so you might know about it, right? So you can talk about step-by-step process, simple process. Yeah, I'll explain it. So basically, let me just share a blog in the chat. 1 minute. Okay, give me a minute. So there are few blockchains. Okay, like Ethereum blockchain, Tezos, Solana, BNB, 𝑺𝑱𝑪𝑬𝑚 blockchain, like Binance blockchain. So these are the main blockchains, like Ethereum, Solana, Binance, and Tezos. These are the 4 main blockchains that are involved in the NFT scene. So what we mostly prefer is Ethereum blockchain, because a lot of collectors and a lot of people, a lot of activities happening in Ethereum blockchain every day. So for an artist, starting in Ethereum is the best way, because you will get a lot of attention from people all over the world, because a lot of eyes are there on all these major platforms. So I will share a blog here, NFT Malayali, and there is one basic guide that we have written. So I will share that blog also. That will be very useful, because every single step is been explained in that blog. Can you please tell if you choose Polygon blockchain is a good idea? Polygon is a good idea because the minting cost and everything is very low when compared to Ethereum. But the main problem is if something is free of cost, you can see a lot of spam happening in that. So that's why we don't prefer to use Polygon as of now, because we can see a lot of spam happening, because it's actually very cheap to send an NFT from one wallet to another. So before all that, I will explain how you can start making an NFT. So basically, for creating an NFT, you need some investment. So for buying that crypto, that is basically crypto you need to buy. For that, you need to invest at least around 10,000 rupees. It's based on the platform. So I'll screen share and show you some examples. By that time, Melvin, also, if you want, you can explain something. Okay. Yeah, so one thing that I want to say is, like, since Ethereum is little bit costly, and if you are students and if you want to experience the world of NFT and if you want to make some investment out of it, one suggestion can be like you can try Tezos or 𝑺𝑱𝑪𝑬𝑚 or based on platforms, you know, like, and put a killer work, and then people might buy your work and you'll get some investment, and you can try other blockchains as well once you get the money, you know. But the only thing is, like, since the other blockchain, the price is very less, people, there will be a lot of competition for you. So you have to put an amazing work to impress the collectors and to get some good investment, you know. So keep that in mind. And yeah, you can try any platforms. If you are not confident enough to invest that much money, you can try with other blockchains as well. Just thought to share. Yeah, so you got a message in the group like Malayalam bro, comfortable. So you guys can tell which language you need to use, okay? Yeah, exactly. Yeah. If you can tell us like which language you need to talk, that would be great, because we are comfortable with both. Yeah, so if you want to interact, like, maybe we will explain the whole thing in English, and if you have some questions, come up and ask in Malayalam that. Yes. Yeah, let it be in English. Let's and go with English for now. Yeah. Later we can discuss. Yeah. Okay, so this is one platform called Foundation. So Foundation is basically one of the mainstream NFT marketplace that artists use these days. So here what happens is, if you need to create an artwork, you need to pay gas fees 2 times. So gas fees is basically, we pay that certain amount of money to
add our image or create our token in the blockchain. That is what exactly happens. So I'll show you. So here you need to, there is two basic processes. There are two processes. That is listing. Listing means basically uploading the artwork to the blockchain, like adding this, your artwork, that single image. Okay, you are uploading that artwork or a video or whatever it be. Like it can be a JPEG or a video or a 3D AR VR content or anything. Okay. So for uploading that single thing, you need to pay a gas fees of $67. And that is also volatile. That will change based on the activities in the blockchain. So sometimes it might be even $200 just to list that artwork. $200 is around 15,000 Indian rupees right now. So also after listing means uploading. After completing the upload, you need to mint. Minting means you need to set a fixed price for selling that artwork, right? So in my case, I will just show you. So this is my profile. So you can see this. I have minted this work. Sorry, I made a small mistake. Minting means uploading and listing means pricing it. Okay, I'm just saying it again. Minting means uploading the artwork to the blockchain and listing means setting up the price. So I minted this artwork on June 12th at 8:05 p.m. Okay, and I listed that artwork for 1 ETH. 1 ETH is around $3,000 right now. So I've listed it for that price, and that what the first bid came from this profile. Okay, from this Kenny. He placed that 1 ETH bid on June 23rd. So everything, like every history on the blockchain is very transparent. You can see when I minted, when I listed, and everything is transparent. And when he won the auction for 1 ETH. So that artwork now belongs to him. So the creator is still me, but the owner of that artwork is now Kenny. And the best thing is, if he sell this artwork on secondary, I will be getting again a 10% of royalty from this artwork, which was like in real world scenario, it is not possible, right? Like if I sell one of my physical painting or an artwork to you, and you sold it for I sold it to you for 1 lakh, and you sold it for 10 lakhs to another person who liked that artwork, I will not be getting any money from that, right? I will not be getting any royalty. But in this case, in NFTs, what happens is for every secondary sale that happens, you will be getting a 10% of royalty. Like I will show you, like this work. Okay, this work. I've sold this one for 0.75 ETH, and now the collector listed it on secondary market for 7 ETH. Let's say if this work got sold for 7.7 ETH, I will be getting 0.7 ETH, which is actually exactly the same amount that I have sold the artwork on primary market. So this is the actual interesting part of NFTs. Like, but for this, you need to be a good brand. You need to focus on the your profile building, your branding exercise, and all these are very important for an artist to get this value. So when I started back in March, I started at a very low price, like 0.16 ETH. 0.16 ETH is like roughly around, let's say for the current price, it's less than 30,000 or 35,000 rupees. So that's how I started. And I gradually improved, like I started increasing my price, and the last few works were sold for 1 ETH. So you can gradually build your brand in that manner as well. So Melvin, can you please give some idea about the how an artist can bring a good branding in the NFT space? See, regarding branding, it's frankly speaking, it's very simple. It's like you should go with whatever skills you have. You know, like for example, if you're a photographer and if you're pretty happy about it, and if people knows you just because of that particular skill, just go with that work. You know, you might have like multiple skills. Like you might be like a 2D artist, or you might be like a 3D artist, and you might be like a photographer. But you need to figure out like how people identify you. So for example, if they think like you're a good photographer, then go with that approach and try to build that profile in your Instagram or Twitter or in website or whatever, you know, like whatever platforms that you have, build that reputation there, and gradually you can put an amazing work in any NFT marketplace. So when
collectors come and see your work. So how collectors see your work is like they will see some good works in different marketplaces. So they will jump onto that particular work and they will search for the artist. So once they search for the artist, they will check all the history, like who you are and from where you're coming and what you're doing, what is your future goals and what is your past work and everything, So they will check all these fundamental things and then they will invest on you. So basically what happens is like when I collect some artwork or when you collect some artwork, you are actually investing on that particular person, right? So if they don't feel comfortable or confident about that particular artist, they might not bid on your work because that is like a little bit high investment on collecting some artwork, right? So because he wants to flip it at some time or he wants to store it and he needs to sell it after 1 year or 2 years. So by that time, people needs to make sure like, okay, I'm getting good investment out of it, So I'll share one example. Like, are you able to see my screen? No. Oh, you're not able to see my screen right now? Yeah, now it's there. Okay. So, for example, my 12-year-old daughter is there in NFT marketplace. So she started her journey in foundation, and she started putting works for So she started with very low price, like for 0.15 ETH, and then she got some bid war and she sold that for like 0.30 ETH. So what I'm trying to say here is like she is like a 12-year-old kid, so she can't be in Twitter space and talk about her work all the time. So what she's doing is like, so we recorded a video how she's working. So for that we can use Twitter, and you can pin tweet one of your work here. You can talk about the work, you can talk about your process, and you can pin tweet that artwork here. So whenever she get a chance to talk about her work or get into it, some Twitter space or whatever, people are seeing this video and they knows like what kind of work she's doing, So thereby we can build that kind of brand, even if you are not able to engage all the time, because I know like you guys are studying right now and you will be in college, so you might not get 24 hours to market yourself as an artist, right? So this can be like a good idea, like putting a video and explaining about your project, And so in foundation there are two type of works, like one is like one-on-one artwork, and where you can put your individual artwork like this. And right now they stopped it and completely moved to collection. So collection means you can create a brand idea, like so for her these are her two characters and she started this collection, and you can put any number of works over here, and this one she collaborates. So there is another thing called collaboration. So this one she collaborated with an amazing animator called 𝘕𝕬𝕐𝑗, and he created this mask for her two characters and they used it and this animation was created, and you can split with another creator. So for example, when you click here, you can see like 𝘕𝕬𝕐𝑗 is getting 40% and Teresa is getting 60%. So this is very transparent and open. So whenever she get any secondary sales or whatever, both will get the royalty percentage. So collaboration can be another good idea. For example, if you're studying in college and one person might be very good in 2D animation and the other person might be very good in video and one person can be very good in music, you three can collaborate and split it, So for example, this is my profile, so here I collaborate with another artist called Prasad Bhatt, so he's an amazing famous artist. So I used his last illustration. When you come to the end of this video, you can see a mask illustration. So that is done by Prasad Bhatt. So I'm using his branding and his artwork over here. So I'm happy to share like 40% with him, and I'm taking 60%. And I work with a musician and I pay them, upfront before selling the artwork. So it got sold for 1.25 and it's listed for like 10.48. So I'll be both of us will be getting 10% royalty. So that is all about the marketplace and the branding aspect. But if you have any questions, you can ask me, and
happy to talk about it. Feel free to ask. Okay, if it's in Malayalam ചോദിച്ചാലും മതിയല്ലോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Yeah, hello. you can ask in Malayalam or English, and we can answer it, Hello. ഹലോ. Okay. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. ഇപ്പം ഈസ് ദർ എനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻ NFTs? കേട്ടില്ല. കേൾക്കാവോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ. ഇപ്പം എനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻ NFTs ലൈക്ക് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പം അവർ പറയുന്നു ഇപ്പം NFTക്ക് ഇത്തിരി വിഡ്രോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതെന്തോ ആണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഇപ്പം so basically if I start explaining about NFT, എനിക്ക് NFT കൊണ്ട് എന്നും like so far, okay, it's been a year, എനിക്ക് 1 year കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. So there are both sides, right? എന്ത് സാധനത്തിനകത്താണെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട്. You can see spam in every market, like സ്റ്റോക്കിൽ സ്പാം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ക്രിപ്റ്റോയിൽ സ്പാം ഉണ്ട്. സെയിം, ഇറ്റ്സ് വെരി സിമിലർ. NFTസിലും ഇറ്റ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഈസ് ഇൻവോൾവ്. അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും ലോട്ട് ഓഫ് സ്പാം ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എവറിവെയർ. സോ I will show you some examples, okay, like what is the major spam that happens in the NFT space. Are you able to see my screen? Yeah. Yes, okay. yes. So this is basically my OpenSea collection, okay. These are the images which I have purchased for some for a pretty good amount of money. So I will explain how this works, okay. For example, this image, you can see this image, okay. So this image I have purchased around, you can see it here, 5 months before. I purchased it for 0.39 Ethereum, which is roughly around 1,10,000 right now. So that was the price back in that time. Now, if you want to sell it, the floor price of this project is around, you can see it, wait a minute. Okay. It's around 3.55 Ethereum is the floor price of this project. 3.55 Ethereum is like more than 10 lakhs Indian rupee right now. Okay, that is the floor value of this image. So even the image that I hold right now, this image is having a rarity rank of 512. So total, there are 10,000 unique images of this in this project. Okay, in this 𝑺𝑱𝑪𝑬𝑚 project, there are 10,000 unique images. In that 10,000 unique images, this is having a rarity rank of 512, which means this is a pretty rare image because it's in a rank less than 1,000, right? So it is having a pretty good value. So you can see it. I can sell it at any moment. You can see right now there is a offer for around 3.3 each, which is near $10,000. Okay, so this is one major thing that happens in the NFT space, that is called NFT trading. So basically, in the one-of-one case, like in this kind of place, what happens is here the artist is creating an art. Basically, he is alone in the space. Okay, so he is selling his work for a specific amount of money, and a collector is investing in that particular artist. If that artist grows, then he can sell this artwork for a high price. That is what happens in the art area of NFTs. This is actually the trading area or the collecting area of NFTs. Here, what happens is people are buying these kind of projects. Okay, see the one I showed you, this 𝑺𝑱𝑪𝑬𝑚. 𝑺𝑱𝑚 is actually a pretty good project which is having a good community around. Like almost 6,000 unique people are holding these NFTs, which means that 6,000 people are actually having this image. They purchased it for very high prices, right? You can see the trading history here. 2 hours before, a person bought it for near $15,000, like $14,000 he purchased it, right? So what happens is it is part of a culture. Like people are investing on these JPEGs because I will show you that example on Twitter. Okay, if you check Twitter, you can see how the whole thing works. You can see a lot of people with this profile pictures as 𝑺𝑱𝑪𝑬𝑚 and everything. You see, these are some projects. So these are all part of a culture, and most of these people we see here are having, just a random profile I saw here. Okay, he's using artwork called Smiles. Smiles is also another NFT project. So what I was Narimal, can you show my Twitter profile so that we can talk about the NFT exactly, profile verification as well? Yeah, that is also 𝑺𝑱𝑚𝑪𝑬𝑚 right now. Yeah. Yes.
So this is Melvin's profile. Okay, Melvin, if you want, you can say. Yeah, so basically what Twitter recently introduced is like you can verify your profile picture connecting with a MetaMask and using your NFT, like whatever NFTs that you collected. So I collected this NFT, and once you click on that profile picture of that NFT, you can see the entire verification, like you enter details about that particular collectible. So thereby, Twitter is providing one layer of verification, whatever you see like a blue tick verification, right? So in a way, this is acting like a more than like a blue tick verification right now. So that will give more credibility to an artist so it will. So the shape of that particular thing will be in hexagon shape. So right now it's only in US, but most probably it will be there in India as well, in all countries right now. So they are experimenting this thing right now. So this is one feature that you can see in Twitter. So that's the reason why I'm telling like it's better to use Twitter for all these kind of engagements. See, one solid example that I can give you is like there are a lot of spam happening in the space. Okay. So let's say I'm just using this person as an example, okay? So he just used this random image, like I can also do that. So let's say this image, I can just do it, open this image and right click and save this image, right? So I can also use this as my profile picture. But once Twitter actually announced this proper like Twitter verified, like Twitter Blue, it's called Twitter Blue, where you can completely see the contract address, which NFT project is everything, the token ID, the token standard, which blockchain it exists. Every single thing is very transparent and visible, which actually gives more credibility and more value. Even you have seen Neymar and all these people, right? So like most of these celebrities in the space are now using these PFPs as their profile picture. I think Eminem recently bought a Bored Ape Yacht Club. So I will show you that project also. So that is one solid example that you can see right now. And from there, you can understand the value of NFTs right now. So, yeah, so right now the floor price of a Bored Ape is around 99 Ethereum. 99 Ethereum will be roughly around 2 crore Indian rupee right now. So back in March, back in April, the project was launched. And it was sold for roughly around 60,000 rupees back in that time. And with a 1 year time, what happened is now the floor price went up to 2 crore Indian rupee, right? So, and it actually became a part of culture. Like a lot of physical events are happening for the holders. Like there are 6,300 unique holders of this project, Bored Ape. So like they do real life events and a lot of things, and a lot of trading is happening, right? So for example, let's say this person, okay? For example, he listed this Bored Ape for 108 Ethereum, which is around more than 2 crore Indian rupee, right? So you can check the transactions that happened. So the first person, okay, so this is not having proper transaction. I'll show you another one. So this particular one was sold back in 9 months ago. That was sold for 0.68 Ethereum, just 0.68, which is less than 1.5 lakhs or 1.6 lakhs, okay? And he sold that after a month for 7.5 Ethereum to this profile. So after that, that particular person, he sold it for 10.25 Ethereum to this another person, okay? So right now, that particular particular image is on market for 179 Ethereum. Now you can understand the scale, right? So this work will get sold easily because if a celebrity want to collect it, he will definitely buy it. If he likes it, he can buy it, right? It's also part of a culture and it's a very valuable asset. So that's how the whole scene of NFTs work. And one of the question which we got was like about the spam that happens, right? I will show you a spam that I bought recently. So you can see this project, okay? It's actually a derivative. Derivative means a fan art of the Bored Ape project. So it's loading only 1 minute. Yeah, so this whole project is a derivative of that Bored Ape project. And what happened is the minting price, the price which I bought this image was for 0.1 ETH, which is around 25,000 rupees. I bought it for that price.
And right after the purchase, the floor just went down and it's now at 0.07, which means I'm already on loss because these projects are not that legit or it's not having any value. You can see the art, right? It's solid shit. So what happened is at that moment, I invested thinking about a quick flip and making few money. But what happened is it eventually end up in a big loss. So this is the trading aspect of NFT. And I can show you more examples like, here you can also see the trading activity that that I'm doing every day. Like, let me show an example with this image. Okay. So this is a project called 𝑰𝒏𝒕𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏, and I bought this image recently, like a few days ago, like 6 days ago for 1.7 Ethereum. 1.7 Ethereum is around 6 lakhs Indian rupee, but I'm investing that amount of money on this project because of the artists behind this project, the value behind this project, and the people involved in this project. So right now the floor is already at 1.73 Ethereum, which means it's already having a floor more than the amount which I have purchased it for, right? So these projects are going to get a lot of attention by time because you need to do a good research also before investing in these kind of projects. Like you need to find who is the artist behind this project. So in this project, the artist is Wahid. He's one of our friend, like mutual friend of Melvin and I. So he was back in this our clubhouse sessions and everything, like from last March or April he was there. So we were very aware about that person, and we were we had an idea like how this person is going to shine in the space. So we invested a good amount of money on him, and you can mark my word, like these projects are going to reach at least 10 ETH by next few months or by mid of 2022. So this is another aspect, like if an artist is making good amount of money in the space, you can also invest that amount of money to other projects because anyways you are involved in a process, right? So you can invest more money and yeah. So Narvel, one thing, you are seeing all these collectible projects and you might be wondering like what artists can do over here, like, you know, like whether they can be sustained in this big market happening, right? So I will share one example. Let me share my screen once again. Yeah. So if you have any doubts at any point, just throw it, okay? Like. Yeah. So are you able to see my screen? Yes. Yeah, so this is my daughter's collection, you know, like, see, if you are an artist and if you have a character or if you have any particular style of work, right, you can also create a collection in OpenSea, you know. So for here, she is putting like 10 artworks every month on different, so this is her character, you know. So this is her character called Ava, that is her character. So there won't be any copyright issue or anything because she created it, you know. So so she is creating different type of style for that artwork and she is selling that for like 0.1, you know. So she started with 0.1 floor price in the beginning, and slowly because of getting good demand, like she increased her price, you know, like for like 0.2, and right now she is selling it in 0.2 ETH, you know. So when you look at her profile, so she is like a 12-year-old artist, right? But right now she is able to sell like 20. So this entire collection is sold out right now, and she has like 17 unique collectors, and the floor price is like 0.375. So what I'm saying is, like, for example, if you are like a beginner artist or whatever, right, just do whatever you can do from your side and try to put good amount of commitment into it and start creating your own artwork with good identity. Then automatically you might also get good advantage out of it. For example, I will share one amazing artist called 𝕚𝕚𝕚. You can see his artwork, you know. I think you might have seen this. So his collection is called Toy Faces, you know, and so what he's doing is like he is creating his own character, you know. So this is very popular right now. So he is putting this as like, so right now he has like 4 characters here,
And when you look at this one, he put it for like 30 edition because he is a very famous artist right now in NFT space. So he put it for like 30 edition. 30 edition means 30 unique collectors are there for this particular artwork, but each will get each unique code, and he sold it for like 0.3 or something, that was the initial price, but 0.4 I think. But now it is increased to 0.5 because people started selling it. You can sell it here, so I own one thing, so I can sell it here. Like I can go here, and for example, if I can put like 2 ETH or whatever value that makes sense, I can put it over here, and I can put the period over here, and I can complete listing. So while doing everything, you have to connect with your MetaMask. This is what we are calling the in-between medium, where you are transferring your money and you are doing all sort of activities, So for that, you need a MetaMask kind of wallet. So I just thought to share that as well. So any individual artist can also be part of this collection. You can also create your own collection, and if you can create that branding and that value, automatically you can also sell it like this. People will resell your work, and your floor price will go up as well. So both opportunities are there. You can invest on a collectible project and you can make good money, or you can create your own work and create a collectible kind of project and you can sell it as well. So there was an important part that we missed actually. That was about the security. So, so if you are using I know we are all you guys are all students, and if you are using any art softwares, you might be using a cracked version of that. You might be doing a lot of torrent and everything, right? So since in NFT you have seen it's a lot of money involved in the space, so the vulnerabilities are really high. Like the possibilities of getting hacked is very high. So once you create a MetaMask account, there will be a seed phrase. Seed phrase is called 12 random digits actually. So that is the only recovery thing that you have to get back to your wallet. Okay, so if you lose that 12 words, you should never save that anywhere digitally. Okay, if you should take a paper and write it down, because never store these kind of seed phrase or anything digitally, because all these digital devices can get hacked. Even though it's any safe Mac or whatever it is, it can get hacked at some point. Because yesterday also one of my friend got hacked. He was having around 1 Ethereum, which is around 3 lakhs on his wallet, and it got hacked. So what I recommend is you can use MetaMask on your mobile. Better use a password generator. Okay, you can, what was it? There are some tools like Kaspersky is having password manager and everything. You can take a subscription of that, and you can generate a random password from that, write it somewhere or store it on that Kaspersky password manager itself. So keep things very safe. And if you are very much interested in the trading aspect of NFTs, you can invest in a hardware wallet. I will show you what hardware wallet is. This is a hardware wallet. Okay, 1 minute. Yeah. Meanwhile, I have shared a blog in the chat, written by Adeep. You can check that as well. Yeah. So this is a hardware wallet that I use. Melvin just showed you the MetaMask, right, on the browser extension. So this actually acts exactly like that hardware wallet. So what this device do is, every single permission that we need to give is done by this physical device. I will just show you that device also. So it's basically like a pen drive. So for every single transaction, I need to physically give permission in this device. So the safer part is no one actually can hack this one, because the physical thing exists with me. And this single thing is also having a 8-digit PIN code. Also, you need to have this in physical, right? Also, you can actually, even though this device get complained or broke at some point, still that is fine. You can buy a new hardware device, and you will be having a 24-digit seed phrase for hardware wallet. So you can use this seed phrase and recover it at any point. So it's always good to invest. So if you are very much into trading part, you must buy it, because or else, like the normal case of MetaMask have high possibilities of getting hacked, and we are seeing it every day.
So you can buy it from Ledger. Ledger is a brand. So I will share that link right now. So it starts from around 5,000 rupees. Also, you can store all the crypto in it. So I'm using the Ledger NanoX version. NanoX is having an option to store around 100 plus crypto assets. And if you buy the cheapest version, Nano S, then you can store around 3 different crypto, like random cryptos like Bitcoin, Ethereum, Solana or something. So it's always better to invest in these kind of things if you are planning to enter in the trading path. Yeah. So Arun. Yes, can you hear me? Yeah. So if you can read the questions, that will be more easier. Yeah, sure. Some asked about how we identify the value of each artwork. How they are valued. ∕𝕬𝕘𝕚, do you want to answer that? So are you asking like how you value your work? Yeah. Yeah, see, for example, if you are putting a 2D artwork or a 3D artwork, you can just go through different marketplaces, like Foundation, OpenSea, or whatever marketplaces that you see. You can have like a fair comparison about your work and the type of work that you see in other marketplaces. Based on that, you can figure out like what is your value, right? Like, for example, when you see like a very complex 3D artwork is having like 1 ETH, and if your artwork is like not that complex, but then the quality wise, if it is below that work or if it is like high about that work, you can have like a fair comparison and you can put the valuation accordingly. And the other part of the valuation part is like, for example, if you are very new to NFT and if you are starting to build your branding inside NFT, then you might need to start with a low price. That is what I would recommend. For example, even if you have like a blue tick and if you have like 1 lakh subscribers outside NFT world, like in Web2 space, that doesn't matter that much in Web3 space, because in Web3 space, for example, a good potential collector, he is looking for an artist who is going to stay there and who is going to continue their journey in NFT space, So the how much value or the how much brand value that you build in NFT space, that defines your valuation part as well. So make sure if you are very new to the space, start with a small price where the collector will feel like, okay, I'm getting a good bargain, like, for example, if your work quality is in like 1 ETH range, and then you have to put it like some big profit margin for that artwork and list it accordingly. So the collector will feel like, okay, I'm getting a good profit right now because this artist might become very huge later. At that time, his floor price might be very high. So that if you can create that kind of feel in a collector's mindset, mind, that valuation will work. So the valuation depends on different aspects. One is your work quality, one is your brand value in the NFT space. Hope I answered your question. Hope the question was answered perfectly. Another question about Rajat asked one question. Why do people still prefer to use ℕ over 𝑺𝑱𝑪𝑬𝑚 or 𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕𝒖𝒑? He's also asking, is it better to I think he's broke beginner to start on 𝑺𝑱𝑚𝑎tic or 𝑚atic? That's fine. Like, for example, you can start in any platform. That's what I was saying. Like, for example, when you take the Web2 space as well, right? Like, for example, you can sell your thing in Amazon, or you can sell, imagine like there is 2 platforms where you can sell your product. Okay. I'm talking from a merchant's side, not from the buyer side. So you can use Amazon because that is the biggest platform people use worldwide, or you can sell that, for example, if you are having like a laptop or whatever that you want to sell, you can use another marketplace, which can be like a local thing, like which will have like a lot of users in Kerala, but in global, it won't be there, So you can use that as well. But the price on this Kerala marketplace might be very less, but the price on the Amazon marketplace might be very high. But the thing is, like, the percentage of people in Amazon is huge, like, so the possibility of selling your product in Amazon is higher, but the small marketplace where you're putting for lower price, the possibility is less. So it's like a chicken and egg problem, like, which you need to pick up,
But in the smaller marketplace, if you are putting like an amazing product for a good price range, for example, if you are putting like an iMac Pro in this local place for like $1,000 or something, then it will get easily sold out. So likewise, when you compare the Web3 space and different marketplaces, you can go with other blockchains and other marketplaces, but your work should be killer work, like your work should be like too good so that people will immediately come and buy your work and you will get some investment and you can try other marketplaces. I mean like premium marketplaces like Ethereum blockchain and other things. So you will have like enough capital to invest, so but then you can sell your initial works in some other marketplaces and you can make some good money. Hope I answer your question. Thank you. There is another question. I'm an artist and I want to create an NFT account. What are the procedures for it? Yeah, it's pretty simple. Like it's not a big deal, like for example, you need to have like, first of all, you need to convert some, if you're in India, you need to convert Indian rupees to some crypto. Like for example, if you are thinking about putting your work in Ethereum blockchain, you need to buy Ether, if you're thinking about putting that in Binance platform, you can buy ℕ𝑗𝑠, I'm just giving 2 examples. And then buy something, and put it in your exchange, and then create an account in MetaMask, which can be like a MetaMask or any digital wallet. MetaMask is what we suggest right now, but you can choose your own digital wallet, and then transfer a small amount of crypto to that wallet, and connect any marketplaces with that digital wallet. So earlier I have shown you like how you can add that extension to your Chrome, right? And from there you can connect digital wallet to your marketplace. So in marketplaces, there is no concept of like creating a sign-up process or anything, where instead what you're doing is like you're connecting with your wallet. So this MetaMask is your wallet and you can connect with it. And when you list your work or mint your work, some gas charge will be there. That is a price that you pay in cryptocurrency through your wallet. So don't get confused with all these terminologies and the process. It might take like 1 hour or something or 2 hours for you to understand what and all this. So you can go to any YouTube video, and we have one video in Malayalam as well in YouTube. You can go over there and you can see the complete process how to do that, And once you try with one marketplace and one digital wallet, then you will get the whole idea. Then you can try different things based on your comfort. Hope I answered your question. Thank you, Melvin. I think there is one hand raised from ∞. You can ask question, ∞. Yes, thank you, Sajju sir. There was a great talk, Mr. 𝕚𝕚𝕚 and Mr. Melvin. So what I understood is that NFT market totally depends on collectors. And the collectors collect it because they got a craze on that particular unique artwork. So if on one fine day, if the craze for this NFT is going to end, what will happen to all this money invested in NFT? Maybe in short, I can make the question like this. Will NFT be there for a long time? So basically, thanks for this good question. It's a very valid question and very good question. So it's so whoever is buying for craze, that is utter foolishness. Don't do that because you're playing with your money, So for example, I am an artist, I am selling my artwork and I am collecting artwork from artists as well as I'm collecting artwork from collectible projects as well, So it's not just because of craze, For example, I invested on a project called World of Women, and I bought it for like 2 ETH on January 1st week. And because I was pretty sure and I was watching that project for like 8 or 7 months, 6 months, I think, like from the beginning, me and Narmil was watching that project. And then I thought like, okay, if I don't buy that project for like 2 ETH, 2 ETH is very huge money, but I bought that because I completely understand their mission, vision, and how they are going, how they are engaging with big brands and what are their future plans and how it is going to benefit for the collector who is buying it, So I collected it and right now I'm getting offers for like 7 ETH or 8 ETH, So within 2 or 3 weeks, how it happened, because I came to know
for that project, the manager of Bored Ape and Madona's and some celebrity manager is going to come over there, and he's going to take over the complete administration side of World of Women. Apart from that, they are investing a lot on women empowerment and women-led projects, And apart from that, they are giving the full IP validation for the collectors who is collecting. So altogether, there is only like 5,000 collectors worldwide, And in that collectors, many are like big celebrities like Reese Witherspoon and other people, like those are like Hollywood celebrities who is invested on this project. So ultimately, it's not just because of the craze that I'm buying, right? So I am being part of one among that 5,000 collector, and they are giving the full IP power to me, so even I can do merchandise out of it, so that is a value that I'm getting. And every month they are collaborating with some amazing artists around the world, and they're doing NFT artwork, and they're airdropping to the collectors. So I'm getting a chance to get multiple airdrops in the long run. So whatever money that I invested on that project, I can sell these artworks and make that investment back, and I can still hold that artwork, Likewise, for example, I collected a person's, so this is about the collectible project that I invested. And I collected one artist, like very young artist artwork for when she was in the beginning stage, And I collected her artwork like for like 0.4 or something, And I was pretty sure she'll be very famous within a few months, but she was too fast than what I think, like she became too famous, and I was able to sell it for like 2 ETH, which I bought for like 0.4. Then what I did was like, I spent 1 ETH again to buy her another work. So this is not just because of the craze that I'm buying all these things, because I have the confidence in it. How this confidence is coming, because I'm most of the time I'm engaging in this space, and I'm trying to learn this space. I'm doing a lot of research on these projects and artists. I'm researching on the artist. I'm researching on the collectible projects. So if you do that thing, and if you have like fair confidence about the future plan of that particular project and that artist, it will work. So basically, it's like why you are investing on Apple, why you're investing on Microsoft, whether your craze will go out. It's not like that, because you know where Apple is heading towards, where you know where Microsoft is going towards, right? So likewise, that's how the collectors are buying it. Hope I answered your question. That was sharp and clear, Mr. Melvin. Thank you. Thank you. Hello. Hello. Hi. Hello. So how do we get into a community? So it's pretty simple, man. Talk. So like there are multiple kind of communities. Okay, like there are art communities like NFT Malayali. So it's actually based on Kerala. Like few of us started, and a lot of artists and collectors are part of that community. And the PFP projects, like the NFT projects like Bored Ape and all that we just shared. So that is also another community. You can like there are multiple projects, and all these projects are community. If you own one, you are part of that community. You can engage with them. Like if there is any special merchandise drops and everything, it will be only for the collector of that project. So that that is why being in a community is really important. Like you will get a lot of information. You will be getting a lot of whitelist for the upcoming major NFT projects. So which will bring a lot of value. You can make pretty good amount of money through that also, like through trading also. So for that, being in multiple communities is really good. So is that your question? So you said how to be a part, right? For that you can buy some NFTs, or if you're an artist, you can be part of many art communities. Like you can join NFT Malayali. I've shared the link, Discord link also there. So yeah. Sir, we have a question. Is coding required needed for creating NFTs? Can you repeat that question? Is coding required for making NFTs? No, it's not required. Actually, that depends on who you are. Actually, like if you are into the development side, then you can actually explore a lot of things like custom smart contracts and everything. So I'm not much aware about the technical part to explain, but there is a project called Merge by Pack. So that is one the most valued NFT artwork that is sold in the whole space. So I will just share my screen and show you the thing. You will be able to understand what it is then.
And one more suggestion, you don't need to learn coding to sell your NFT. Like that is the reason why all these marketplaces are there. So, and that is the reason why they are taking the platform fee as well. Like for example, Foundation is doing everything from their end. So you are just uploading, you are connecting with your MetaMask, and you are putting your work for list, and you are selling it. So all the behind the job work is done by the Foundation or OpenSea kind of platforms. Yeah. But what 𝕕𝕚𝕚 is telling is, like for example, if you want to create an outside the box idea about a NFT, and where you need to play with the smart contract and other stuff, then you have to collaborate with a developer, or you can be like a good developer. It's like how you build like an e-commerce website. You can do yourself, or you can hire a developer to do it. So that can be a good example that I can tell right now. Yeah, so you can see this project like Merge. The whole project is actually a very interesting project, and it is one of a kind because, I own one of this NFT. So now you see the M right here, right? So the M is meaning mass, M-A-S-S, mass. Like in the physics, it's, right? You guys are engineering students, so you will be very aware about it. So how this thing work is, so in my wallet, I was having an M1. So I will basically type it, then you will be able to understand it much easier. So I was having an M1, and I purchased another M6 from Melvin. Okay, just an example I'm saying. I purchased another M6 from Melvin. And what happens is, my M1 and Melvin's M6 will combine together to form a single NFT as M7. So 𝕕𝕚𝕚, your screen is not visible. Okay, I was just typing it here. So I just typed it on the chat. Like you can see, right, that M1 is in my wallet, and the M6 was in Melvin's wallet. So what I did is I purchased that M6 from Melvin, and what happened is my M1 and Melvin's M6 combined together to form a single M7 NFT. So this will happen again and again. Even if I buy 1,000 more, what happens is the 1,000 and this 7 will combine together and form a single NFT. So that is the whole concept of merge. So it is a very interesting thing, and it is one of the most valued NFT project right now. But if you see it, it's just a black screen with a single circle. If you start buying more and more and more, the size of that circle starts increasing. So I own an M7, and now Melvin is having an M5. We bought it for 1 Ethereum or something. For a single white dot, it's around 3 lakh rupees. People might think we are crazy, but the most valued artwork in the world, we both own one. So it's not a small thing, right? We can say it very proudly to everyone. Like it's the most valuable artwork, and it is not owned by a single person. It is owned by a community of people. That is the best thing about merge. And you will see, what will happen in future is, in next 5 years, we are going to see a very high growth in this project, because by time people will understand the potential of this custom contract, and which will eventually bring a lot of value to this project. So I was just explaining a custom contract that happens. So if you ask me how to do this, I don't know. I just know how this works. Okay. So if you want to learn, you can connect with some developers in the Web3 space. Yeah, so see, right now what we are seeing is like through NFT we are selling artwork, right? So that is one single use case that you're seeing right now. So NFT is not all about art, So that is a big myth that is happening everywhere. So we see artists like me and 𝕕𝕚𝕚, what we are doing is like we are using that feature of NFT to sell our artwork and bring more value to the skills that we have. So that is a one single use case that you're seeing, but there are a lot of use cases. For example, if you later, it can be like an event ticket system, like for example, if the World Cup is happening, that ticket can be like an NFT, and if you hold that NFT and if India wins the World Cup or whatever, right, that NFT value is going high. So there is tons and tons of ideas that needs to brainstorm and figure it out, and a lot of projects are going to come, and many big brands are using that for their marketing strategy. So the whole idea of marketing a particular product is evolving to this NFT platform, so they are making that as an NFT and bringing value to the customers,
So the whoever is holding their NFT, we are able to give lot more like options for the customers, not just buying your product. You are giving like an additional value by holding that NFT. So this is just the beginning, and art is the thing that started. That's it. But it's going to be huge. That is what I foresee. We can't guarantee anything. We are artists, but these are our observation, and this is what we figured it out from like 1 year journey. That's it. So like, will you guys believe if we say like we get free money once in a month, like around 2 to 3 lakhs every month free? Like it makes people crazy, like when we say that. So just like the domains, like the .com domains in the Web2 space, there are domains in the NFTs like called in the Ethereum blockchain called ENS domains. Okay, so I have a domain called 𝕤𝕚𝕚𝕚. It's called .eth. So for all the buyers of this ENS domain, so I got it as a gift from one of my collector back in April or something. He's from US. He's actually a developer. He actually gifted it to me. So I got it for free. And when I explained about the whole thing to my community, Melvin bought around 4 ENS domain for his whole family and his company and everyone. So what happened is, for the holders of this ENS domain, they actually launched a token called ENS token. And the day it launched, the value of one ENS was around $28. And it just went to around $80 by a single day. And I got around 110 or 120 ENS, which was having a value of around 6 lakh Indian rupees, which I got completely free. Okay, I didn't spend any money on that. So even Melvin bought 4 ENS domain, it was roughly around 30,000 or maybe maximum of 50,000 rupees was his only investment. He might got around, he will get a good amount of money from that. Okay, so what we say is, if we also, like, there were multiple tokens like 𝐿𝑈𝑥_RARE, SOS tokens, and all these were launched, and we all got pretty good amount of tokens because we were very actively trading and doing activities in the space. So like a lot of things are happening, and we are also part of, we both own NFTs from the first Web3 company in the space called 𝕨𝑚. So that is one of the first. Maybe can you please give more idea about the 𝕨𝑚, because that is a very interesting topic to share. Yeah, so you can search for 𝕨𝑚 NFT. So that is the first thing that is going to happen in Web3 media agency is what they claim, and so 𝕨𝑚, if you can search in YouTube for 𝕨𝑚, there is one video, maybe you can share that as well, So when they introduced, so you were asking like how you know about all these things. You might be wondering like how you guys know all these things, like are you reading any big books or are you part of anything? Nothing like that. What we are doing is like we are using Twitter and we are connecting. See, for example, I am connecting with 𝕨𝑚 and 𝕨𝑚 is connecting with me, and we are connecting with a lot of other people like us, and we are discussing whenever we get some time about some particular project. That's how we learn things, and we are very active in Twitter as well. So in Sundays and Saturdays, there will be like a lot of talks happening, and we will be participating there. See, the struggle is real, if you see it like a task or like a effort, you might think like we are like putting a lot of effort. But for us, we are very excited about this space and this Web3 technology that is happening. So it's like a learning. Instead of spending our time on Udemy and Skillshare or any other platforms, what we are doing is like we are getting into Twitter spaces where some amazing professionals will come and they will talk about it, and we will be listening, and we will enter there as, it's almost like Clubhouse, okay? And we will be there like a speaker, and we will ask questions. So what I'm trying to say is like, for example, for this particular project, 𝕨𝑚, when I was about to sleep at 1 a.m. or something, they started something Twitter space, and I got glued to that talk, and I was there for like 2 hours or something, and they explained about that project. And once I hear about the potential of that project, I invested. I bought like 2 𝕨𝑚, 2 NFTs from them, and when I see the progress, I bought 1 or 2 more, for less price, very less price. So I got like 4 NFTs for like very less price. And when they introduce a whole plan of that project, this become very bigger, so what I did was like I bought 4 NFTs and I sold 1 NFT, which was like, I bought it for like 0.1 ETH and I sold it for like 1 ETH within weeks. I'm not talking about
months or years, So I got all my investment back and I got some profit as well, Then I'm going to hold the rest of the three things. And gradually this will become the one of kind of thing. And within 1 year or 2 years, this will become huge, So that is an advantage. So what 𝕤𝕗𝕚𝕚 is trying to say is like, the more you engage in this space, the more you study about NFT and Web3. It's not just about NFT or Web3, okay? Since you are students and you are very passionate about learning more, learn about all the new technologies. The early beginners on any technology, they are going to gain a lot of value, not in case of money. For example, when I entered into NFT space, I only had like 400 followers in Twitter. I was connected to very few people. But when I started exploring, right now I have like 10K followers. I'm not boasting about my followers, but what I'm trying to say is like I'm connected with that much people. So my education system is increasing, like I can learn more from many parts of the world. So the value is not just money. Money is one part. The knowledge that you're getting and the ideas that you can turn around with many things, and the investment opportunities are evolving, So all these things are happening. So there is a question like, what is the best to start as a beginner creating or buying? So never come to this space dreaming like you will become a millionaire by 2 or 3 days. It will never ever happen in the space. You will end up in a big loss, because I have a close friend and one of my junior, he is in college right now. So he had around 50,000 to 60,000 rupees in hand. What he did is he converted it to Ethereum and he purchased an NFT project. And what happened is like that project became one of the major flop in the NFTs history. Okay. And he actually lost that complete 50,000 rupees. And what happened is he actually liquidated it from his hand. Okay. So that is the main problem. And my case is I just invested just 10,000 rupees in creating an NFT. And I made this whole thing through selling artworks, and I made it. Then I started investing that money in the NFT space, like in many projects. Even if the project fails, I don't care, because I have never invested anything from my hand. Okay. It's all like the money that I made through the space. So technically everything is a free ride for me, and whatever I got in the space is a bonus. That is how I consider NFT. And the learning curve in the space is really huge, and the people you connect with is like, it's really good actually. Like, it's been almost 1 year and I have few collectors from all around the world. And if I talk about a specific person, there is one collector from UAE. He is staying anonymous in the whole space. And so we both know him personally because we had a personal chat with that person. And when we had a personal call with him, then only we came to know what he really is, how big he is in the real life. Okay, so if we want to meet that person directly, I think we need around 2 or 3 level of approval to directly meet that person. And we are getting a good connection with that person in our WhatsApp contact. Like we can just say, hey bro, and so, right? So that is not a small thing. Those kind of relations are happening just because of the space. And a lot of opportunities are there. Like we are getting connected with all these big players. And if you have a good startup idea, you guys are all part of like engineering college, and all the startup brains are happening from the BTech mindset, right? In our whole NFT community, more than artists, like most of these people are from BTech and the engineering side who are doing art right now. So we know how brilliant you people are. So if you have some ideas, you can directly pitch to these rich kind of people and they will be happily investing on your projects, right? So more than the financial part and money making side, you can actually engage with the community and understand the potential of Web3 and come up with some good products also, right? So yeah. So what adding to 𝕤𝕚𝕚's point, so here if you are not an artist or if you are not a collector, still you can engage in NFT. Like for example, we talked about a project called Merge, right? So Merge is like completely out of the box thinking process. For that he might need some amazing developers, to write the algorithm and all those things, right? Like, so in that case, you are, as a developer, you are getting an opportunity to collaborate with an artist or like an investor
to convert a $1 million idea to reality, so thereby you are also being part of this NFT world, and you are also being part of an NFT project. So it's the opportunities are there for everyone. For example, if you are a designer and if you don't have skills in art, or if you don't want to put in an NFT artwork, but there will be some amazing artists who needs branding for their website or their logo, or what I'm saying. Like, so the job opportunities are going to evolve as well. Like, for example, if McDonald's is introducing one NFT project, they might need a set of brand designers, they might need a set of UX designers, they might need a set of developers. So that is going to be like a humongous project, where a lot of investments are there. Not just so you can collaborate with NFT artists and NFT projects and big brands to be in this space as well. So don't consider like only collectors and artists can. This space is only for that thing. Okay. So there is another big possibility also. Another big possibility is also there. Like these NFT projects, right? Like the Bored Ape and all, they actually need a lot of people to run these communities. So there are a lot of opportunities, like job opportunities in these collectible projects. Actually, like they hire people to manage social media, they hire people to do Twitter spaces. Like this for this event, girl was actually hosting the space, right? Just like that, they actually need people to host events on Twitter, on Clubhouse and everything, and they will not be paying a small amount of money, right? Like in the NFT space, like the minimum amount they consider will be 0.1 ETH or something. That is around 30,000 rupees for us. For a student, if you are able to make 0.1 or let's say 0.5 ETH in a month, it's like a huge money for you guys, right? So never think about it as if you are not an artist, if you are not a developer, then you can't do anything in the NFT space. Still, you can do all this. You can do trading. Lot of opportunities are there. So explore the space, be engaged in the Twitter, try to listen to some spaces, and you guys can make a lot of money. You can do a lot of things in here. I think Anuja is, yeah, hi Anuja, hi. Hi, I was really trying to say something for a long time. Okay, I have a couple of questions. Should. Government tax, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നില്ലേ, ഇപ്പൊ ഒരു NFT നമ്മളിപ്പോ വിറ്റു, അപ്പൊ അവര് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് ഇത്ര അടയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ, വാങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ ടാക്സ് റെഗുലേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലും വരുന്നുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടാക്സിന്റെ സംഭവങ്ങൾ 1 by 1 ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിപ്പോ വളരെ പുതിയതായതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ കുറെ ക്ലാരിറ്റിയും വരാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയാണ് ടാക്സ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള സംഭവങ്ങളും വരാനുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ഗുഡ് മണി, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു പേ ഗുഡ് മണി ഫോർ ടാക്സ് ആസ് വെൽ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സിംപിളസ്റ്റ് തിങ്. യാ, ടാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഗവൺമെന്റിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ച ഈ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് ഇല്ലേ, ഈ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് എന്റെ പേരിലാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നോ ഗവൺമെന്റിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സോഴ്സും ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, പബ്ലിക് അല്ല, പ്രൈവറ്റ് ലെഡ്ജർ ആണ്. സോ ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ട്രേഡ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് ഗവൺമെന്റിന് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ P2P എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. സോ P2P ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല്, ബേസിക്കലി 2 ആൾക്കാർ തമ്മിലായിരിക്കും ട്രേഡ് നടക്കുന്നത്. സോ ആ ട്രേഡ് നടക്കുന്ന സ്പോട്ടിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ട്രാക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ഞാനും അനുജയും തമ്മിലായിരിക്കും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് ഇതെല്ലാം നല്ലതാണ്. ബിക്കോസ് എല്ലാവരും ഈ ക്രിപ്റ്റോ അല്ലെ NFT ഒരു ഫാഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്പാം ആണ് ലൈക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നും ഇത് ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പേയിങ് ടാക്സ് ഈസ് റിയലി ഗുഡ് ആക്ച്വലി. ഇപ്പം 1 ലക്ഷം രൂപ ലിക്വിഡ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ 30,000 ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ലീഗൽ മണി എന്നുള്ള ഒരു സാധനം കുറച്ചുകൂടെ ഷാർപ്പായിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ TDS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട്, ലൈക്ക് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻസിനകത്തു നിന്നും 1% എന്നുള്ള. സോ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ. ഓൾസോ മൈനിങ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഏരിയാസ് ക്ലിയർ അല്ല. ബട്ട് വാട്ട് വി സേ ഈസ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് അതാണ് അതിന്റെ റൈറ്റ് തിങ്. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഏൺ മണി. ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയത്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡോബി
ഈ NFT-യുടെ ഇത് അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ബീറ്റ വേർഷൻ ഉണ്ട്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പൊ അഡോബി പോലെ ഒരു വലിയ ബ്രാൻഡ് Web2 സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന അത്രയും വലിയൊരു ബ്രാൻഡ് എംബ്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു Web3 ടെക്നോളജി. അപ്പോ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നടമേലിന്റെ ബിഹാൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ NFTs എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ഹിസ് NFTs ഓൾസോ there, you know. സോ ഇപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു ബ്രാൻഡ് തന്നെ NFT-യുടെ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ ബിഹാൻസിന്റെ CEO വളരെ ബുള്ളിഷാണ്, അതായത് ഈ NFT പരിപാടിയെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈവൻ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നിങ്ങളൊരു വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ആർ ആഡിങ് വൺ മോർ ലെയർ ഓഫ് വാലിഡേഷൻ, ഓണർഷിപ്പ് വാലിഡേഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്ലഗിൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എവിടെ നിന്നാണ് ഏത് PC-യിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്, എന്തിലാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള ആ ഒരു വൺ ലെയർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റിയും കൂടി നിങ്ങളുടെ വർക്കിന് ചെയ്യണം, പ്ലഗറിസം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അഡോബി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ബ്രാൻഡുകൾ, ഇപ്പൊ അഡിഡാസും അതുപോലുള്ള ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും വലിയ വലിയ കമ്പനികളും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ ആദ്യം എല്ലാവരും ഇതിന് ഇപ്പൊ പൈസ വരുന്ന കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതൊരു എന്താണ് ഇതായിട്ട് തോന്നുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് മാറുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്. സോ ഇത് എന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ആർട്ട് വർക്ക് ഇപ്പൊ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് മെൽവിൻ ചേട്ടനാണ്. അപ്പം ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഇയർ. ലൈക്ക് ഇതിന് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ ആർട്ട് വർക്ക് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കോൺട്രാക്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈസിലി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എത്ര സ്കാനിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കിട്ടും. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ട്രാൻസ്പെറന്റ്. അപ്പൊ നല്ലതാണ്. ലൈക്ക് ഫോർ ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഈസിലി ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇപ്പൊ ഐ സോൾഡ് വൺ ഓഫ് മൈ വർക്ക് ഫോർ 3 lakhs എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു എ ക്ലയന്റ്, ഹി വോണ്ട് ബിലീവ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് 23 വയസ്സുണ്ട്. 23 വയസ്സിൽ ഞാൻ എന്റെ വർക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല. ബട്ട് NFTസിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ദാറ്റ് ലിങ്ക് ആൻഡ് ഷോ ദം. ലൈക്ക് നോക്കിക്കോളൂ, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം എന്റെ ലാസ്റ്റ് വർക്ക് വിറ്റത് 3 lakhsനാണ്. സോ ആ ട്രാൻസ്പെറൻസി ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ബ്രാൻഡിങ്ങിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആർട്ടിസ്റ്റിനെ മാത്രമല്ല, ലൈക്ക് എനി പേഴ്സൺ ഇൻ ദ സ്പേസ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മീഡിയം ആയിട്ട് NFTസിനെ കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിനെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം ഓണർഷിപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. രജിത്ത് ഒരു മിനിറ്റ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനുജ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അനുജയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് രജിത്തിലേക്ക് പോകാം. അനുജ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ഇനി? അല്ല, ഇതിപ്പോ ഞാൻ കുറെ കാണപ്പെടുന്നത് വെക്ടർ ആർട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ആർട്ട് വർക്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. റിയലിസ്റ്റിക് ആർട്സ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇപ്പോ അങ്ങനത്തെ ആർട്ട് ഞാനിപ്പോ NFT-യിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ അനുജ, ഞാൻ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാണ്, കാര്യം നമ്മുടെ ടൈം ഭയങ്കരമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അനുജയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സി, ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ മതി. NFT എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ എ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡയറക്ടർ, യു ക്യാൻ ഈവൻ അപ്ലോഡ് വൺ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇൻ ടു NFT. ദ ഓൺലി തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് യു നീഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ സൈസ് ആൻഡ് ടൈം ലിമിറ്റും അതൊക്കെ നോക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്ത് സാധനവും നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ആയിട്ടോ ഇടാം. ഈ ഇമേജ് ഇപ്പൊ 2D ആവാം, 3D ഇമേജ് ആവാം, എന്ത് വേണേലും. ഇത് എങ്ങനെ സെല് ചെയ്യണമെന്ന് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് അനുജയുടെ സ്കില്ലും അനുജയുടെ ബ്രാൻഡിങ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അനുജയില് കളക്ടറിനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ വർക്ക് യൂണീക്ക് ആയിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർക്ക് പോകും. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദ മീഡിയം ആൻഡ് എവരിത്തിങ്. യുനോ, ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ 3D വർക്ക്. ഞാൻ വന്നപ്പോ ഫുൾ 3D വർക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് 2D ആണ്. അപ്പൊ എന്റെ വർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട്, എന്റെ കളക്ടേഴ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവർ മേടിച്ചു. ഇപ്പൊ കുറെ 2D വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതൊരിക്കലും 3Dക്ക് മുകളിലല്ല. 3D അടിപൊളി വർക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും 3D പോകും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോയം എഴുതിയിടാം, അതിനൊരു നല്ല വിഷ്വൽ കൊടുത്തിടാം. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു വെടിക്കെട്ട് പോയിട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ പോയം പോലും സെല്ലാവും. അപ്പൊ മ്യൂസിക് സെല് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ഇമേജ് ആയിട്ട് സെല് ചെയ്യാം, വീഡിയോ ആയിട്ട് സെല് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഏതിലാണോ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആർട്ടിസ്റ്റ്, യുവർ ക്വാളിറ്റി. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചുമ്മാ വന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതേസമയം നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് വർക്ക് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട്. കളക്ടറെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാൻ പറ്റില്ല. അത് എനിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, റൈറ്റ്? അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ്. അപ്പൊ no need to worry about any type of medium. You can do anything. Even എന്റെ വൈഫ് ട്രഡീഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. പുള്ളിക്കാരി ചെയ്യുന്ന ക്യാൻവാസിൽ പെയിന്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പുള്ളിക്കാരി വർക്ക് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻവാസിൽ പെയിന്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട്
ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ആ ഫോട്ടോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ അനിമേഷൻ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. പുള്ളിക്കാരി 4 പേർക്ക് സെല് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ വർക്ക് ആൻഡ് ബ്രാൻഡിങ് ആൻഡ് എവരിതിങ്. സോ ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് തിങ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പിറൈറ്റ്, ഇപ്പൊ കോപ്പിറൈറ്റ് എങ്ങനെ സെക്യൂർ ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പിറൈറ്റ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ NFT എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അനുജ് ഒരു പെയിന്റിങ് ചെയ്തു, ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ വർക്കായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു Web 2 പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള Society6 എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ യു ആർ സെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ആസ് എ ആർട്ട് പ്രിന്റ്. ഓക്കെ, ആർട്ട് പ്രിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സെല് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ അനുജയുടെ വർക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു 𝑰𝒐𝒐 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൈ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു. ഹൗ യു വിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ വർക്ക്? അതന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്? Exactly, Anuja. That's what I'm asking. This is before NFT, right? പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ നടമേലിന്റെ ഒരു വർക്ക്, ഇപ്പൊ ബിഹാൻസിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന വർക്ക്, അത് ബിഹാൻസിൽ നടമേൽ അപ്ലോഡ്, ഇപ്പൊ NFT ടാബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലൗഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ്മാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമേജ് കാണുന്നുണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്, ദെൻ യു ക്യാൻ സീ ദ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ക്ലൗഡിന്റെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ യു ചെക്ക് ദ ടോക്കൺ ID, that is entirely different, and you can see the who uploaded it, when he uploaded it, to whom he sold it. So I can അയാളെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഈസി ആയിട്ട്. അതാ പറഞ്ഞപ്പോ ഫോട്ടോഷോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന അഡീഷണൽ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് സമയത്ത് ഏത് അസറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ആര് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിലും കൂടി, ഒരു ലെയറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അതിനകത്ത്. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് മോർ ആൻഡ് മോർ സെക്യൂർഡ്. ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് വെരി വിസിബിൾ. അതിപ്പോ നടമേലിന്റെ ആ ഒരു വർക്കിന്റെ ഒരു സാധനം എനിക്ക് കാണി, ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ക്ലിക്ക്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ട്വിറ്ററിന്റെ പ്രൊഫൈല് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാം, ഞാൻ ബോർഡ് കളക്ടറാണ്, നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് അഡ്രസ് അയക്കും ഞാൻ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു കാൻ പ്രൂവ് എനിത്തിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ ഇമേജ്. ബട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് ടൈപ്പിന്റെ കളക്ടർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് ഗോ ടു മൈ പ്രൊഫൈൽ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ട്വിറ്റർ പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെഡ് ഫെല്ലയുടെ ഇമേജ് ഞാൻ മേടിച്ചു തന്നെയാണ്. യു ക്യാൻ സീ ദ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇറ്റ്സ് പബ്ലിക് ടു എവ്രി വൺ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാർട്ട് അബൌട്ട് ദ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ കൺസെപ്റ്റ്. അത് ശരിക്കും ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് തന്നെയായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, യൂസ് കേസസ് ഇനി വരാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. Question, Anuja. Thank you. Yeah. So moving to Rajat. Hi, Rajat. Hi. എന്റെ ചോദ്യം ഏകദേശം ഇതുപോലെയായിരുന്നു, കോപ്പിറൈറ്റിനെ പറ്റിയോ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ ഇട്ടാൽ അതിന് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനൊരു ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതില് എന്താണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ല ഉള്ളത്, ബേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. എന്നിരുന്നാലും അത് അവിടെ കാണുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം. അപ്പൊ അത് വേൾഡ് വൈഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അത്രയും പരിപാടികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ എനർജിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനർജി കൺസംഷൻ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും എഫേർട്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്രയും സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൂഫ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട്. പ്രൂഫ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് വളരെ ക്ലീൻ ആണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ്. ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ തിരിച്ചു കാണുന്ന സാധനമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നല്ല വശം. അതുകൊണ്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് കുറച്ചും കൂടി പവർഫുൾ ആണ്. കോടതിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കാണിക്കാമല്ലോ. കാരണം അതിനകത്ത് വാലിഡ് പ്രൂഫ് ഉണ്ടല്ലോ. ഞാനിപ്പോ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രജത്തിന് പോയിട്ട് നമുക്ക് ആരുടെ അടുത്തും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് മൈ വാലറ്റ് അഡ്രസ്, ഓർ യു ക്യാൻ ഗോ ടു മൈ വർക്ക് ആൻഡ് ചെക്ക് ഓൾ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് എവരിതിങ്. ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് നിങ്ങളിപ്പോ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ ഗൂഗിളിൽ കാണുന്ന റാൻഡം ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുത്ത് ഒരിക്കലും അതിന്റെ മുകളിൽ പണിതിട്ട് അതിനെ ഒരു NFT ആക്കരുത്. ബിക്കോസ് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്ത് NFT എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഒരു അസറ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി. സോ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. സോ ബേസിക്കലി ഹി ആക്ച്വലി ഡിസേർവ്സ് എ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ദാറ്റ് ഇമേജ്. സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വേറൊരാളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഇപ്പം എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. ആ ടൈമിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഒരു കോളേജ് പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആ പ്രൊജക്ട് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് ഇമേജസ്. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ് പ്ലീസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, so I was talking about using photographs. Okay, you're not supposed to use random photographs that you find on Google. Okay,
So when I was in college, I actually did a project called Happiness, and I took 3 random images from Google. So, and what happened is that project was actually very famous and it was featured by Wacom and everything. But back in that time, I had no idea that I'm not supposed to download random photographs and work on it. And since that artwork is having a good value in the Behance and art space, so I just thought to make it as an NFT, and I minted it as an NFT. And what happened is right after 7 or 8 hours, few people started, like a girl from Amsterdam, she actually texted me saying that photograph was captured by one of her friend. So you are not supposed to make it as an NFT, or else you need to share a percentage of royalty. But right before, like 1 or 2 hours before, I had the same feeling, like I'm not supposed to use it because the whole artwork is giving value just because of the photograph. Okay, it was supported by that photograph heavily, so I need to give a good value. So what I was trying to say is, like, you guys never do that. You should not do that. Okay, you should give proper value to every person. If you want to use a photograph from someone, let's say you find it on Unsplash or something, try to reach out to that person, have a talk with that person and say, you have mentioned it on Unsplash that as it's a royalty-free image, can I use it? Or you can say it as a proposal, like, I'm using this image, I will give you a 10% or 20% of royalty, like split from this, if you are okay with that. You just have a conversation with him and make things very clear, because you might sell that image for, let's say, 10 lakhs or 20 lakhs. So it's not a small amount, and once it gets sold, the creator might get irritated. Okay, before that he might say, okay, you can use it, it's free, it's on Unsplash, okay, everything is fine. But if you sell it for a high price, he will come for the money. So exactly that happened in the case of Lamborghini as well. One of my collectors actually purchased an artwork mentioning a Lamborghini logo, and what happened is Lamborghini filed a case against that artist and the collector. So that artwork was removed from the NFT marketplace called Foundation, but no one can remove it from the blockchain, but still that case from Lamborghini is there. So a lot of copyright infringement cases will be there. You're not supposed to use characters owned by, you can make artwork like fan art and everything, but it's not that safe to use. So better don't make like Marvel characters, Disney characters and everything directly on an artwork. So it's better make a derivative version of that. And yeah, that's what I wanted to say. നമ്മുടെ സമയം, I think that time is up. It's almost, it's almost like 1.5 hours. So if you have any more questions, please ask right now and we can wrap it up. ഡൗട്ട്, ഇപ്പം NFTs ഇപ്പോൾ ഒരു ലീഗൽ ഗ്രേ ഏരിയയിലാണല്ലോ, അതിനെപ്പറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് റൂൾസ് ഇല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ? NFTs ലീഗൽ ഗ്രേ ഏരിയയിലാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നില്ല ആക്ച്വലി. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൾക്കാരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ നോളജിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു ഹൈപ്പ് കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ കുറെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ഒരു റിയൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ടും വലിയൊരു നമ്മളൊരു ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു വലിയ ഇതായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ ഒരു മണി വാല്യൂ കണ്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന പല സ്കാമുകളും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം വാല്യൂ ഇതിന്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജിയെ തള്ളി പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ പോലൊരു അത്രയും വലിയൊരു സാധ്യതയുടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതൊന്നും മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി വരും. ഇത് ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് വന്ന സമയത്തും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൾക്കാർ അതിനൊരു ഫാഡായിട്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ ഒരു ദിവസം ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചോറില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. One last question. Okay, so ഞാനിപ്പം ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിനുള്ള ഒരു സാധനം ഞാൻ വേറെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ കൊണ്ടിട്ടാൽ Can you be a little more louder and little more fast? Sorry, I have another meeting, that's right. So ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ ഇട്ട വർക്ക് വേറെ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ ഇടുന്നതിൽ ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ ഒരാൾ സെല് ചെയ്ത വർക്ക് വേറെ ആൾ എന്തിനാണ് വേറൊരു ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ വാങ്ങുന്നത്? ഇപ്പം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെക്കുക. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു വർക്ക് ഇപ്പൊ മെൽവിൻ ചേട്ടൻ വാങ്ങി, അല്ലെ
വാങ്ങിയ വർക്ക് ഞാൻ വേറൊരു ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ ഇട്ടു. അപ്പം രജത്ത് ആ വർക്ക് കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ബൈ ഇറ്റ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു വിൽ ഡു എ ഗുഡ് റിസർച്ച് അബൌട്ട് മീ, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് യു ആർ അബൌട്ട് ടു സ്പെൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് 3 lakhs. സോ 3 lakhs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പൈസയല്ല. അപ്പൊ 3 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കുന്ന ആള് ഇഫ് യു ആർ ബൈയിങ് എ ബൈക്ക് ഓർ എ കാർ ഓർ സംതിങ്, നമ്മള് കമ്പനിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വണ്ടി, എങ്ങനെയുണ്ട്, എത്ര CC ആണ്, മൈലേജ് എത്ര ഉണ്ട്, പവർ ഉണ്ടോ, പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്, ഡ്രൈവ്, എവറിഥിങ് വി വിൽ എൻക്വയർ, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ 3 lakhs ആ ബൈക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് വളരെ സിമിലർ ആണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ദാറ്റ് മണി ഓൺ ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. സോ ആർട്ടിസ്റ്റ് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, പുള്ളി എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, പുള്ളിയുടെ വർക്ക്സ് എവിടെയൊക്കെ കാണാം. ലൈക്ക് യു വിൽ ഡു എ ഗുഡ് റിസർച്ച് അബൌട്ട് എവറി സിംഗിൾ തിങ്. എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു 3 ലക്ഷം രൂപ എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മേജർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ സിംപ്ലി ക്ലിയർ ആവും. അപ്പം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇപ്പൊ മെൽവി ചേട്ടന് വിറ്റ വർക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വേറൊരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. യു ഗൈസ് ഹാവ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പം രജത്ത് അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. ലൈക്ക് നേരെ വന്ന് വാങ്ങിയാല് വാട്ട് ഐ വിൽ സേ ഈസ് വാട്ട് യു ഡിഡ് ഈസ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബൈ ദാറ്റ്. യു ഷുഡ് ഡു എ ഗുഡ് റിസർച്ച് ബിഫോർ ബൈയിങ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതൊരു കളക്ടറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ആക്ച്വലി. പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു എത്തിക്സ് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തുമില്ല. Okay, thank you so much. Yeah. What is your opinion about Solana blockchain? Solana blockchain will be the next big thing. Like they already grows ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But there are few negatives in Solana. Like blockchain പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ there is no transaction fees are very cheap. So when someone buy a project, NFT project, they will easily dump that project if floor is not pumping. But in the case of NFT, like Ethereum, what happens is like you need to spend a certain amount of gas fees for every transactions and every price changing and everything. So people don't just dump a project immediately. People will hold it for some time. So in the case of Solana, one of my friends, Wally, is actively doing that. So what I came to know about Solana is like it's not that good at the moment, but it's the next big thing. By end of 2022, it will be in the major market. Like it will be having a good sale and everything will be there. രാസിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് and how it solves a problem with a marketplace. That is what you really need to think about. You know, like for example, if I am thinking about putting a collection, you know, like very complex work, like 3D work with a lot of work, and I can't sell it for like 0.1. If I want to sell it for like 0.6, then I might go with foundation collection, you know. So that is what I will choose, you know, like for example, if I want to sell one work for like very less price, and if it is completely based on Indian theme or whatever, you know, like I might use 𝑺𝒕𝒂𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒂𝒎𝒑, you know. And if I want to create like a 10,000 project with where I want to sell it for like 0.05, then I might use OpenSea. Then I might think like, okay, if I am putting a collection, I want to give value to the collectors more, then I might think about using 𝕤𝕝𝕝, you know. Because 𝕤𝕝𝕝, they are giving tokens to the creators and the collectors. It's a very new platform, you know. So it's completely based on your project, your thought process, your collector base, and all these things matters. So any blockchain is fine. It's completely based on you and your project. If I have like good capital, I might start with Ethereum. If I don't have that much capital, if I'm a student in a college where I only get best fare from my parents to spend, you know, then I will try with a very small platform, but I will put a killer project, you know, like where people will see like, okay, this is like an international work, but I'm getting that in a very small platform for less gas price. Then people will immediately buy it. I know many people. I am not telling anyone's name, but there are a lot of people who sell like anything in 𝑺𝒕𝒂𝒓𝒐 platform and in other Tesos platforms, and they're making good money, and they are investing on Ethereum blockchain. That can be the idea. Yeah. All right. Really sorry for interrupting. So it's actually time to wind up our session. Really thank you so much, both of you, because it's like a lot of questions, and you both took the time and effort to explain it really well. Thank you so much. I must admit that out of our all the sessions we have conducted, this is one of the most interactive session that we have had. So for that, thank you so much, both of you, and also thank you so much for being such a wonderful
wonderful audience. The feedback form will be given in the chat. So make sure to fill in the feedback so that we can conduct such sessions in the upcoming days. Along with that, do follow our both of our speakers in their social medias, and yes, do get updated with everything. Thank you so much for being such an amazing audience, and thank you so much, both of you. Hope you have a wonderful evening. Thank you. Thanks, Anna, and thanks for the entire team. And we are also super happy because we got like a bulk of questions. So because we are not like professional speakers or anything, right? So the more questions we get, whatever we learn, we can share. And we are just sharing our information, whatever we understand, whatever we observe. That may be like 80% correct or 20% wrong, but anything is fine, like at least you get some points to research more and you can learn more. So yeah. Thanks for everyone, and thank you for giving this opportunity. 𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕𝒖𝒑, yeah, big kudos for conducting these kind of sessions. Yeah, thank you everyone. I just want to say one thing. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രോജക്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് അല്ല. Never jump into anything. Do your research, and it's not a financial advice because small amount of money അല്ല ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. You can make money, but do your research, be part of many community, talk to many people, engage in Twitter. എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് ജംപ് ഇൻ ടു ദിസ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഡു എ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഈസി മണി, അങ്ങനല്ല. ആൻഡ് താങ്ക് യു അരുണാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, സംസാരിച്ചതെല്ലാം. താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ആൻഡ് വി ആർ ഹാപ്പി ദാറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളത്. യാ, സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് കുഡോസ് ടു ദ ഹോൾ ടീം. താങ്ക് യു ഫോർ ബോത്ത്. നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, എന്നാ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, bye bye. Thank you so much. Thanks. Thank you. Bye bye.